Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Just before the commercial break, you were able to meet Mr. Hung Nguyen, his daughter Stephanie, and also our summer intern Megan Peltz. We were talking about the importance of inclusion and acceptance. And now on this segment, and for the remainder segment, we want to focus on the collaboration of our community working together at the state, the local level, on how and across cities to come together for the Moon Festival. Julie kính chào quý vị khán giả ở Little Saigon TV. Hôm nay phần đây Julie sẽ mời cho quý vị cái người giới thiệu hôm nay là chị Quyên, anh Scott với chị Thu Hà. Chị Quyên, welcome to the show. Yeah, thank you Julie Diệp. Xin kính chào quý vị. Tôi tên là Quyên Trần, đại diện cho thượng nghị sĩ Tom ở địa hạt 34. Trong đó có những thành phố rất đông cư dân Việt Nam, và nhờ vậy suốt bao nhiêu năm qua, thượng nghị sĩ Tom đã có những cái dịp để tham gia cũng như là tổ chức những cái buổi event, những buổi sự kiện và lễ hội vui tươi và truyền thống ở trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Đặc biệt đó là Tết Trung Thu. Thì năm nay thượng nghị sĩ Tom rất hãnh diện khi được cộng tác cùng với lại thượng nghị sĩ George Newman cũng như nghị viên Thu Hà, và quan trọng nhất đó là tổ chức OC Autism của cô Julie Diệp để tổ chức lên một buổi sinh hoạt Tết Trung Thu, trao quà và sinh hoạt văn nghệ cho các em vào ngày 10 tháng 9, đúng ngày Tết Trung Thu năm nay. Và chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng với mọi người để tổ chức cho các em. Dạ, cảm ơn chị Quyên. Mời chị Thu Hà. Dạ vâng, trước nhất cảm ơn Julie đã mời chúng tôi lên đây, và xin kính chào quý khán giả của ngày hôm nay ở Little Saigon TV trong chương trình của OC Autism. Và chúng tôi là Dr. Thu Hà Nguyễn, là phó thị trưởng của thành phố GGrove. Cũng tiếp theo lời của chị Quyên, là trong nhiều năm qua thành phố GGrove đã tổ chức Tết Trung Thu cũng nhiều lần rồi, 4-5 lần rồi. Nhưng đặc biệt năm nay với sự hợp tác của hai thành phố cũng giống như là văn phòng, các văn phòng của dân cử thượng nghị sĩ ở trong vùng Little Saigon chúng ta, đây là một sự hợp tác rất là vui hơn, sống động hơn, và đặc biệt có sự yểm trợ của OC Autism cộng tác. Và rất cảm ơn thì nghị viên Hồng Alex Van của thành phố Stanton đã take on more responsibility của năm nay để mà đứng ra làm host city cho Tết Trung Thu của năm nay. Dạ, cảm ơn chị Thu Hà. And Scott, welcome to the show. Are you going to speak in Vietnamese? No. I wish. I know I look like this, but but welcome to the show. Thank you, Julie. Thank you for having me, and thank you for inviting me on today, Little Saigon TV. Good morning, everyone. My name is Scott Doe. I'm from Senator Josh Newman's office. I'm here with my friends today to promote an event that we've all put in blood, sweat, and tears to promote in the community, which is going to be in Stanton on September 10th. So we hope you can join us. You know, this is such an amazing thing for me, to represent OC Autism, but also to represent people of all abilities. But I love that this collaboration, it's kind of a Little Saigon representative and leaders who are coming together to say, let's come together for a good cause. And this is about celebrating our culture, celebrating our respective cities that we help, and the people of all abilities. Now, why do you think it's so important, Scott? I'm going to start with you, that we come together as, different leaders in the community to do this event? We've seen it all over the world. When communities don't get together, communities don't speak to each other, then we lose our sense of belonging. We lose our heritage. So I think as, a Vietnamese American living in America now, coming up in the world, I think it's important to keep and stay true to our roots, just so we could have and celebrate our own culture. Yes. and be bonded by those things. So I think it's important because without it, we wouldn't have it. So. Yeah, well, thank you so much. Thưa quý vị, hôm nay Julie rất vui và hân hạnh được mời rất nhiều người để đại diện cho thành phố của mình, về Little Saigon, quận cam của mình. Đó là cho chương trình Tết Trung Thu. Trước như Julie hỏi về Scott là tại sao mình phải cần hợp tác nhau, mà Scott nhắc quý mình đó là lúc mà mình hợp tác nhau, lúc đó mình mới được giữ cái văn nghệ của người Việt Nam với cái văn hóa, cái truyền thống của người Việt Nam của mình, phải không? Yeah, so chị Quyên, tại sao chị thấy là quan trọng cho mình hợp tác nhau trong năm đây?
điều đó rất là hay. Tại vì như là Julie biết đó, thì mọi cái sinh hoạt cũng như là công việc ở trong cộng đồng của chúng ta, tất cả những cái công việc gì mà có sự hợp tác chung giữa các tổ chức cũng như là các viên chức chính quyền á, thì đều đưa ra những cái kết quả tốt đẹp và mạnh mẽ hơn nhiều. Giống như ông bà xưa mình hay nói đó là một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao, đúng không? Thì theo mình biết, hôm nay á, mình không phải chỉ có Thu Hà không, còn có Alice Hồng á, là những người trẻ mà đã có cái sự hợp tác rất là chặt chẽ, từ ở trong cộng đồng cho tới các tổ chức, cho tới các văn phòng dân cử á, thì rõ ràng là cái hiệu quả công việc của các bạn á, nó đã nâng cao lên rất là nhiều. Và chúng tôi nghĩ rằng đấy là một cái lý do chính để mà chúng ta có sự hợp tác đó. Cảm ơn chị Quỳnh. Well, you know, Thuha, she's just reminded us so much that, you know, when we come together, we can do so many great things, and there's just so much strength in numbers. You know, when I started the show, I mentioned that to us, OC stands for our community. It's not, we don't just serve Orange County. We serve the Vietnamese American community. And I love that we continue to have this friendship, this respect, and this collaboration. And I'm proud to be a Garden Grove resident. You know? You know, and you know, we've been working with, you know, Alice Van from the Stanton. She was able to get the sponsorship of Rodeo 39 for this event. But I'm just so happy that, you know, Garden Grove is like, you know what? OC Autism in Garden Grove, we should be a part of it too. So thank you so much for reaching out to us, for sponsoring, you know, the lanterns, and even being a part of this, you know, planning committee to make sure that even though that, you know, our Vietnamese community don't always have the funds to do it, but together we can fund this event. Right, and we continue this tradition. So what does it mean to you to be part of this event? Well, I can tell you that we know each other for many years, and way before we run for office. Way before I run for office. When we were like behind the scenes for the parade even at 4 o'clock. So for us is we come from the community. We are member of the community. Chúng ta tất cả chúng ta đã quen nhau nhiều năm trước khi ra tranh cử, và vấn đề quan trọng là chúng ta là thành viên của cộng đồng. Cho nên trong những cái sinh hoạt, tất cả những sinh hoạt của cộng đồng, đặc biệt những sinh hoạt giáo dục văn hóa để bảo tồn văn hóa của mình á, là mình đều tham dự hết, từ diễn hành Tết cho đến Tết Trung Thu. It's not the first time we did it. We have been Tết Trung Thu many years, but we have expanded to different city with bigger collaboration. Một cái sự hợp tác chặt chẽ, phải nói là dùng chữ chặt chẽ, giữa thành viên của cộng đồng, member of the community, and elected of different city, different level at the state. Mà that what make us unique, that make us strong, and that make us become a community for all. Yes. And you know, when I talk about this show, a lot of times I remind people it's not about just promoting one event that we're doing at Rodeo 39, but during this month we have 4 different events that I'm aware of. So on September 10th, there's 3 events. At 10 o'clock, it's our collaboration at Rodeo 39. At 2 o'clock, Little Saigon TV has one event in front of Foot Club Top, the Asian Garden Mall. And then at 5 o'clock, there's another event at Miles Square Park. And you know, that's why when I tell people, I said, I call this the OC you know, Moon Fest. Because it's about us promoting and cross-promoting and supporting, reminding everybody, you know, this is time we need to bring our families out and bring our children out. And whatever abilities they have, we want to be proud of them. You know, so Scott, I'm so proud to be working with you, because you and I, our Vietnamese isn't great, but we try. Right? But I think because we have a Vietnamese name, we have a Vietnamese face, and we're part of the Vietnamese community, I think a lot of our elders are proud of us because we try to speak Vietnamese the best we know how. I'm brave enough to have a talk show, and I know for you, you know, we always talk about, you know, what does it mean to be Vietnamese? So I want to ask and end that before we go to commercial break. What does it mean to be a young Vietnamese American helping to continue this tradition? You know, Julie, to me, being Vietnamese American it's multiple things, right? It's our heritage, our culture, which we're bonded by. You know, it's our activism. You know, our activism in the community. I mean, I live in Fullerton, you know, so the Vietnamese community, it only goes so far here in Orange County. You know, I want to spread that as far as I can, right? I want everyone to have pho.
You know, it's about food and culture too. Yeah. You know, Yeah. I'm excited. You know, because I think on our event we have a goodie bag for all the kids, and it's all the holiday celebration treats in there. So I think after the commercial break, we'll definitely talk a lot more in detail about our event. Let's do it. Julie cảm ơn quý vị khán giả ở Little Saigon TV. Hôm nay Julie có một thời gian mời được quý vị cho mỗi người mà hợp tác nhau cho cái chương trình Tết Trung Thu. Cảm ơn quý vị khán giả ở Little Saigon TV.